Hi guys, today we will start 5th B paper. 5th B paper. So before going to start the lessons, we should know the syllabus. First, everybody note down the syllabus. Paper 5B Nana. So this paper also contains 5 units. First one is reactivity of metal complexes. Two subtopics are there. First one, reactivity of metal complexes. Second subtopic is bioinorganic chemistry. Second lesson is heterocyclic compounds. Third one is carbohydrates. Fourth one is amino acids and its derivatives. Fifth unit also contain two subtopics. First one is chemical kinetics. Second one is chemical kinetics and second one is photochemistry. These are the 5 units. First one is reactivity of metal complexes and bioinorganic chemistry. Second one is heterocyclic compounds. Third one is carbohydrates. Fourth one is amino acids, and fifth one is chemical kinetics and photochemistry. So today we will start second topic and second unit, heterocyclic compounds. That is the organic content. Totally organic content. You keep the heading of heterocyclic compounds. Keep heading on everyone. Heterocyclic compounds. Heading. Heterocyclic compounds. Already you know about cyclic compounds. The cyclic compound having only carbon atoms. Carbon atoms contain carbon atom. Cyclic compound having only carbon atoms. Those atoms are known as cyclic compounds. That means cyclic compounds. That means examples is benzene. Benzene is a cyclic compound, and cyclopentane. Cyclic compound. Next, cyclohexane, cyclopropane, all are cyclic compounds only. Cyclic compounds means all atoms are carbons only. These carbons are bonding with hydrogens also, but main atoms are carbon atoms only. So here see heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds means acyclic compounds which contain heteroatoms in the ring structure. So heteroatoms. What are the heteroatoms? Nitrogen, oxygen, sulfur. 3 atoms are heteroatoms. So a cyclic compound having heteroatom include the ring. Those compounds are called as heterocyclic compounds. For example, furan.
furan. What is this name? This compound name? Furan. Next, pyrrole. NH none. This one, pyrrole. Next, sulfur ring. This one is thiophene. So here oxygen is the heteroatom, nitrogen heteroatom, sulfur also heteroatom. So the cyclic compounds having that means including a heteroatom, include the cyclic compounds levundi heteroatom include ayindi kabatti veetlu emantarante heterocyclic compounds antaru. So first heterocyclic compounds. Next other examples also see. So what is the difference between these two structures? Here double bond is the double here this compound have furan have double bond, here not the double bond. Not the double bonds means how many hydrogens are there? 4 hydrogens. Here carbon, here having one hydrogen, one. But here two hydrogens are there. Not the double bond now, by balancing two hydrogens are there. This is tetra, 1, 2 extra. Here compared to this furan, here having extra 5 hydrogens. That means here tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran. Same like this you write the pyrrole structure. NH. Same. Tetrahydropyrrole. Tetrahydropyrrole. Next, tetrahydrothiophene. Tetrahydrothiophene we have to write tetrahydrothiophene. Tetrahydrothiophene. Okay. Next, so many examples are there. Further we will discuss. First, classification of heterocyclic compounds. Classification ana based on the carbons in the ring structure. Carbons, we will classifying heterocyclic compounds in 3 types nana. So 5-membered ring, 6-membered rings, condensed heterocyclic compounds, and 5-membered heterocyclic compounds, 6-membered heterocyclic compounds. Next, condensed heterocyclic compounds. See first one, 5-membered heterocyclic compounds nana. 5-membered heterocyclic compounds means 5-membered. Here the compound having 5 atoms, including heteroatom. 5 members, that means 1, 2, 3, 4, 5. These 5 atoms, 1, 2, 3, 4, 5. So this is called 5-membered heterocyclic compounds. Once here 1, 2, 3, 4, 5, including the heteroatom. So any atoms undali, elements, any atoms undali 5. 1, 2, 3, 4, 5. This one also 5-membered ring. This one also example of 5-membered ring. These 3 are examples of 5-membered heterocyclic compounds. Then 6-membered heterocyclic compound. See 6-membered heterocyclic compounds example. 3 classification, 3 types. And first one is 5-membered. Next 6-membered heterocyclic compounds. 6-membered means pyridine. Pyridine structure. Pyridine only now. Pyridine. Nitrogen heteroatom hai kada. Next pyridine. Pyridine means you remove these 3 double bonds.
pyrrole, pyrrole. These two are 6-membered heterocyclic compound. Examples. Next, condensed heterocyclic compounds. Condensed heterocyclic compounds. Condensed means more than one ring, nana. Here benzene, here furan, benzene, furan. That means benzofuran. Next, indole. Indole means benzene ring. Here pyrrole, indole. Next one is quinone. Quinone means benzene ring. Next, pyridine. Quinone. Fourth one is carbazole. Two benzene rings. Middle pyrrole. Carbazole. Okay, Nana. First one is benzofuran. Next, indole, quinone, not quinolene, quinone. Next, carbazole. These are condensed heterocyclic compounds and more than one ring. 5-membered ring means 5 including hetero atom to కలిపి 5 atoms ఉంటాయి, అది 5-membered. 6-membered వచ్చేసరికి hetero atom తో కలిపి 6 atoms ఉంటాయి, అది 6-membered heterocyclic compound అవుతుంది. ఇక్కడ more than one ring ఉంటే దాన్ని అవుతుంది condensed heterocyclic compound అవుతుంది. Okay, these are classification. Okay, modern classification of heterocyclic compounds. Keep the study heading, Nana. Modern classification. This is a totally introduction part of this lesson. First, what are the heterocyclic compounds? What are the heteroatoms? Then the classification of heterocyclic compounds. Next, this one totally classification according to the ring. Ring containing atoms. Now we discuss about modern classification. Modern classification. What is modern classification? First, say paraffins, heteroparaffins. Heteroparaffins means what are paraffins? Paraffins or alkanes are same only. So in heterocyclic compounds, paraffins also there is paraffin heterocyclic compounds. That means before we discussed, these are tetrahydropyrrole, tetrahydrofuran, tetrahydrothiophene. These are alkanes only, no? Alkanes, not there any double bond. Let's say these three are heteroparaffins. Hetero means already వీటికి హెటరో ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెటరో అంటాం. పారాఫిన్స్ అంటే మీన్స్ మనకి అవి ఆల్కేన్స్. సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ aromatic structures. Aromatic structures means you have to write directly furan, pyrrole, thiophene. Aromatic structures. Aromaticity ఎలా చెప్తాం మనం? రెజొనెన్స్ ద్వారా చెప్తాం. ఫ్యూరాన్, పైరోల్, థయోఫిన్ రెజొనెన్స్ ద్వారా చెప్తాం aromaticity. సో వీటన్నిటికీ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, వీటన్నిటికీ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాయి? రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు రెజొనెన్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి 3 are examples of resonance heterocyclic compounds. That means aromatic heterocyclic compounds. This is the classification of heterocyclic compounds. First,
keep heading on preparation of heterocyclic compounds. So we will learn now preparation of pyrrole, preparation of furan, preparation of thiophene. Three preparations are there for each compound. Three preparation you have to prepare, you have to learn. First one, see, preparation of furan. Preparation of furan. Preparation of furan. First preparation. Furan structure ఇది కదా. సో మన ఫ్యూరాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ 1,4 dicarbonyl compound treated with sulfuric acid to form furan. How can we will see? C double bond O, here C double bond O, H, here H. 1, 2, 3, 4. That means 1,4 dicarbonyl compound. 1 position and 4 position లో ఏముంది? ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్స్. ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అంటే కార్బొనిల్ గ్రూపే కదా. సో 1,4 పొజిషన్లో కార్బొనిల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే 1,4 dicarbonyl compound. So this 1, dicarbonyl compound, now we have to write ketoenol form. Enol form. See, concentrately. CH double bond O, CH double bond O. Here 1 hydrogen is there. Actually two hydrogens are there, but our reaction need 1 hydrogen only. That's why I retain 1 hydrogen only. Okay, see. So I removed hydrogen from here. That means I will break here. అంటే ఈ బాండ్ నేను బ్రేక్ చేస్తున్నాను. బ్రేక్ చేస్తే H ప్లస్ కదా నన్ను ఈ విధంగా బ్రేక్ చేస్తాను. బ్రేక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? H ప్లస్ O మైనస్. ఎప్పుడైతే ఈ బాండ్ ఇక్కడికి మైనస్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఈ సింగిల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్, హియర్ ప్లస్, కంబైన్ టు ఫామ్ హియర్ డబుల్ బాండ్. డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయిన వెంటనే స్టెప్ ఉంచేస్తున్నాను. చూసుకోండి, బ్రాకెట్ పెట్టుకుని వేసుకోండి. ఓకే, ఇలా బ్రేక్ చేస్తున్నాను. బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి, పెన్సిల్తో రాసుకొని బ్రేక్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి. సి ఇక్కడ హెచ్ యాసిటీస్ అలానే ఉంటుంది, ఇక్కడ హెచ్ యాసిటీస్ అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్, మైనస్ ప్లస్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ డబల్ బాండ్ హియర్, డబల్ బాండ్ హియర్. హియర్ ఆల్సో లైక్ దిస్, సేమ్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ హెచ్ ప్లస్ హియర్ O మైనస్, హెచ్ ప్లస్ O మైనస్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ OH, OH. Okay, then you add concentration, you add just H2SO4, then heat. Here removed water molecule, that means minus H2O, that means you write the structure. C means here write like this, here O, double bonds. This is furan. Again listen, this dicarbonyl compound. This dicarbonyl compound convert to alcohol form. ఆల్డిహైడ్ నుంచి మనం ఏం చేసాం? ఆల్కహాల్ కింద రాసాం. OH డయోల్, 2 డయోల్స్ కింద రాసాం. ఇలా ఇక్కడ నుంచి హెచ్ రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడికి ఏమవుతుంది? ఇలా OH కీటో ఎనాల్ ఫామ్ రాస్తాం కదా, అలా ఇక్కడ ఈనాల్ ఫామ్ రాసాం. ఈనాల్ ఫామ్ రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? కాన్సన్ట్రేషన్ H2SO4 వేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయిపోయి మనకి ఫ్యూరాన్ వస్తుంది.
Okay, this is the first preparation of furan. Next, second preparation. Second preparation. Decarboxylation of furonic acid. Decarboxylation of furonic acid in presence of copper. Copper presence లో decarboxylation చేస్తే ఏమవుతుంది? CO2 రిమూవ్ అయిపోయి మనకి ఏమొస్తుంది? ఫ్యూరాన్ వస్తుంది. ఫ్యూరాన్. This is furan. Decarboxylation. ఏం చేశారు? Decarboxylation. ఫ్యూరోనిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం. ఫ్యూరోనిక్ యాసిడ్ని కాపర్ ప్రెజెన్స్లో డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనకి ఫ్యూరాన్ వచ్చింది. ఓకే, థర్డ్ ప్రిపరేషన్ చూడండి. థర్డ్ ప్రిపరేషన్ పర్ఫ్యూరాల్ ఫ్యూరాల్డిహైడ్ పర్ఫ్యూరాల్ CHO. In presence of nickel catalyst at 240 degrees Celsius, furan is formed. When we heat in presence of nickel, this group is removed. This group is left from perflural. What is this name? Perflural. So in presence of reacted with nickel catalyst, we heated at 240 degrees Celsius, furan is formed. Before you return on preparation, first preparation, 1,4 dicarbonyl group నుంచి మనం ఏం చేసాం? డయోల్ ఫామ్ చేసి డయోల్ నుంచి మనం ఫ్యూరాన్ ఫామ్ చేసాం. సో అక్కడ మన డెరివేటివ్స్ కూడా ఫామ్ చేయొచ్చు. అంటే కార్బోనిల్ కాంపౌండ్లో మనం H తీసుకుని చోట R తీసుకుని కూడా మీరు రియాక్షన్ చేయొచ్చు. నేను నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పైరోల్ చెప్పుకున్నప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, these 3 preparations furan preparations. Next, pyrrole preparation of pyrrole. Preparation of pyrrole first preparation. Same, you have to take 1,4 dicarbonyl compound CH double bond O CH double bond O. 1,4 dicarbonyl compound. 1,4 dicarbonyl compound converts to enol form. 1,4 diol CHOH double bond COH H double bond. 1,4 diol. Then this one react with ammonia NH3 to form pyrrole. Directly. See here, water molecule removed. Water molecule not when the 1,4 diol reacts with ammonia, automatically pyrrole is formed. Pyrrole. Two H2O remove చేస్తే ఎంత అవుతుంది? NH కదా నాన్న, NH3. NH3 means 2 H's are there. 4 H's 2 O's సరిపోయింది కదా, minus 2 H2O. Okay, 1,4 dicarbonyl compound converts to enol form, diol form. Then this one reacts with ammonia, removing the water molecule, pyrrole is formed. So now you take down this reaction. You have to write here, take R derivatives, alkyl groups R. You keep R and do the total reaction. Here also R means alkyl groups. Here
This is the derivative of pyrrole. Before I forgot to tell you the reaction, the derivative reaction. That time also you have to write this derivative reaction also. Okay, in your running notes. Next, 1,4 dicarbonyl compound. Second preparation. Second preparation, see, furan. Second preparation from furan. Furan is second one. Furan. Furan is reacted with ammonia in presence of aluminum trioxide. Pyrrole is formed. NH. Oxidizing agent. Oxygen is NH3. NH. Okay, Al2O3. Ammonia. This is catalyst. Catalyst. Reacts with ammonia. Furan. This one is pyrrole. Very important. Preparations are very important. Without preparation, we can't image of your final paper. Third one, from acetylene. Acetylene means CH3 2 moles you take. Then react with ammonia and acetylene. You pass it through the red hot tube. బెంజిన్ ప్రిపరేషన్ రాస్తాం కదా, రెడ్ హాట్ ట్యూబ్లోకి ఎసిటిలిన్ పంపిస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఎసిటిలిన్ నెక్స్ట్ అమోనియా బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్ టు పాస్డ్ త్రూ రెడ్ హాట్ ట్యూబ్. వాట్ ద ప్రొడక్ట్ విల్ ఫామ్? pyrrole. NH. Pyrrole. These three are the preparation. First one is 1,4 dicarbonyl compound. Second one is from furan. Third one is from acetylene. In furan, in presence of reacted with ammonia by using catalyst, aluminum trioxide catalyst to form pyrrole. In this way, acetylene reaction, acetylene and ammonia combine to pass through red hot tube to form pyrrole. These three are preparations of pyrrole. Next, preparation of thiophenes. Preparation of thiophenes. Thiophenes. First preparation same as it is from 1,3 dicarbonyl compound. First preparation from 1,3 C double bond O, CH double bond O, CH double bond O. Same diol form you have to write double bond COH double bond O, COH H. Here H double bond. Diol form. This one 1,4 dicarbonyl compound. 1,4 dicarbonyl compound form 1,4 diol. Okay. This one react with phosphorus P2S3. Phosphorus sulfide, not sulfate, sulfide. Phosphorus sulfide to form thiophene. Here also removed water molecule, not only water molecule, totally removed, and S is placed in place of oxygen. Thiophene will form P2S3 phosphorus sulfide. This first preparation. You have to write derivative reaction also. R derivative. 1,4 dicarbonyl compound. Derivative of 1,4 dicarbonyl compound. Or here also you mention derivative of thiophene. Okay, this is first preparation. Second preparation.
Second preparation. 2 moles of acetylene reacts with H2S gas. H2S gas రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ ద్వారా పంపిస్తాం. రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ ద్వారా పంపిస్తాం కదా. రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ ద్వారా పంపించిన తర్వాత మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే థయోఫిన్. H2S గ్యాస్ తెలుసు కదా మనకి. సో ఎసిటిలిన్ని రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ ద్వారా పంపించిన తర్వాత థయోఫిన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రిపరేషన్ furonic acid reacts with distill with barium sulfide, BAS sulfide, then form thiophene. Here removed BaCOO3, that means BaCO3, barium carbonate రిమూవ్ అయిపోతుంది. బేరియం కార్బోనేట్ రిమూవ్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? థయోఫిన్. థర్డ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బేరియం, థర్డ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ థయోఫిన్. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 1,4 dicarbonyl compound. Second preparation is H2S gas through the red hot tube. Third was barium sulfide, not sulfate, sulfide, by removing of barium carbonate to form thiophene. These 3 reactions are the preparations of thiophene. Today totally we discussed totally 6 reactions nana. For the 6 not 9 reactions. 3 for furan, 3 for pyrrole, 3 for pyridine. Not pyridine, thiophene. 3 totally 9 reactions. 9 reactions you have to make a running notes and send your notes by WhatsApp. Okay, when you see the recording video. Okay, Nana, I hope you understand. Doubts, need doubt, call me. Okay, bye, take care.